For every day you have to spend 1 hour for your own health, your own mental health and own physical health. 23 hours is for your growth, but 1 hour is for your own wellness, and you deserve this 1 hour. So 1 ঘন্টা it will not be given to other family members, it will not be given to child, it will not be given to parents, it will not be given to society, it will not be given to friends, it will not be given to social media. No, it will be given to you only. This is your time. So এই ক্ষেত্রে তোমার যে 1 ঘন্টা তুমি কারোর সাথে সেটা শেয়ার করবে না। 23 hours you spend with anyone, you spend with work, you spend with social media, you spend with family, you spend with friends, anywhere you go, but 1 hour minimum you try to spend with yourself. সেই 1 ঘন্টা তুমি কি করবে? গাছের নিচে বসে থাকতে পারো। 1 ঘন্টা কি করবে? তুমি একটা সবুজ একটা জায়গাতে যেতে পারো যেখানে গাছপালা